Narrated Muawiyah. I heard Allah's messenger saying, if Allah wants to do good to a person, he makes him comprehend the religion. I am just a distributor, but the grant is from Allah. And remember that this nation, true Muslims, will keep on following Allah's teachings strictly, and they will not be harmed by anyone going on a different path till Allah's order, Day of Judgment, is established. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Narrated Ibn Umar. We were with the Prophet, and fresh dates of a palm tree were brought to him. On that he said, amongst the trees, there is a tree which resembles a Muslim. I wanted to say that it was the data palm tree, but as I was the youngest of all of them, I kept quiet. And then the Prophet said, it is the date palm tree. حدثنا علي حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لي حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. Narrated Abdullah bin Mas'udi. The Prophet said, do not wish to be like anyone except in two cases. The first is a person whom Allah has given wealth and he spends it righteously. The second is the one whom Allah has given wisdom, the Holy Quran, and he acts according to it and teaches it to others. Fath al-Bari, page 177, volume 1. Narrated Abdullah bin Mas'udi. The Prophet said, do not wish to be like anyone except in two cases. The first is a person whom Allah has given wealth and he spends it righteously. The second is the one whom Allah has given wisdom, the Holy Quran, and he acts according to it and teaches it to others. Fath al-Bari, page 177, volume 1. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحسد لي في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Narrated Ibn Abbas. That he differed with her bin Qays bin Hizn al-Fazari regarding the companion of the Prophet, Moses. Ibn Abbas said that he was al-Qadir. Meanwhile, Ubay bin Ka'b passed by them, and Ibn Abbas called him, saying, my friend, her, and I have differed regarding Moses' companion, whom Moses asked the way to meet. Have you heard the Prophet mentioning something about him? He said, yes. I heard Allah's messenger saying, while Moses was sitting in the company of some Israelites, a man came and asked him, do you know anyone who is more learned than you? Moses replied, no. So Allah sent the divine inspiration to Moses. Yes, our slave Qadir is more learned than you. Moses asked Allah how to meet him, Qadir. So Allah made the fish as a sign for him, and he was told that when the fish was lost, he should return to the place where he had lost it, and there he would meet him, Al-Qadir. So Moses went on looking for the sign of the fish in the sea. The servant boy of Moses said to him, do you remember when we betook ourselves to the rock? I indeed forgot the fish. None but Satan made me forget to remember it. On that Moses said, that is what we have been seeking. 18.64. So they went back retracing their footsteps and found Qadir. And what happened further to them is narrated in the Holy Quran by Allah. 18.54 up to 18.82. حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمار هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى قال ابن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقية
هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بل عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت ومن سنيه اللي الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. Narrated Ibn Abbas. Once the Prophet embraced me and said, O Allah, bestow on him the knowledge of the book, Quran. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم علمه الكتاب.